Aspetta che ti passo Matteo un secondo. Pronto? Ciao, vedi la diretta adesso? Ah, prima si sentiva. Aspetta che provo a... ma quando mi hai chiamato stavamo appena accedendo con Sujit e dopo è caduta la linea quando mi hai chiamato. Adesso si vede qualcosa? Ma non si sente niente, ma non si sente, o sì?
Tutti collegati.
Sempre in diretta. Sì, sì.
Che bello vederti. Bene, bene.
Adesso mi ha fatto guadagnare. Le lettere sono libere. Sono libere. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti.
Cominciamo. Io sono Carlo, sarò il traduttore stasera e la prima cosa che ho piacere fare è dare la parola a Paolo Battici. Per il vostro benessere parlo in italiano, come di fare tutta la serata in inglese, ma if you want to speak in English, but ok, così ho fatto anche i conoscenze. Benvenuti, Manfredini, come vedete è una casa molto bella, molto grande, molto impegnativa, è una scuola e quindi non so se molti di voi sanno che prima di tutto è una scuola. È una scuola professionale, 410 ragazzi su 4 settori. Abbiamo ristorazione perché prima di tutto, prima del beneficio dell'anima, anche quello della pancia, e poi c'è il settore elettro, la meccanica e anche la grafica. Facciamo tutta una serie di attività anche sul territorio. Stiamo cominciando a lavorare ad esempio tutto sull'ambito del sociale. Stiamo cominciando un po' a metterci il naso perché ce n'è tanto bisogno. E poi abbiamo tutta una serie di progetti con tante aziende, scambi europei, attività, insomma, non ci annoiamo. C'è stata data questa villa in eredità, Don Bosco è arrivato qua nel 1878, è l'unica casa del Triveneto dove Don Bosco c'è stato, quindi insomma ha toccato, a volte ci fa piacere insomma portare avanti questa tradizione. Gennaio è il mese di Don Bosco, è il mese salesiano. Ecco. E la prossima settimana, il 24, la Chiesa festeggia San Francesco di Sales. Noi non ci chiamiamo Don Boschiani, ma ci chiamiamo Salesiani, perché Don Bosco ha voluto proprio ispirarsi a questo santo, che ha fatto anche lui dell'educazione. In un periodo difficile, siamo nell'epoca delle lotte tra le religioni, è vescovo di una diocesi protestante dove non può entrarci, e ha fatto della bontà, della mansuetudine la sua chiave di volta dell'educazione. Allora Don Bosco si è ispirato a lui studiandolo e dicendo io voglio che la mia educazione sia segnata dalla bontà, dalla mansuetudine, che non vuol dire, dico sempre ai ragazzi, che essere buoni vuol dire essere un po' tonti, che tutto vada bene. Bontà fa rima con verità, cioè la verità di noi stessi. Noi siamo fatti per essere buoni, per dare il meglio di noi. Ecco, sono 2 parole interessanti che ci sono sullo schermo, perché sono parole importanti. Se siete tanti stasera vuol dire che avete a cuore queste 2 parole, futuro ed educazione. Educazione perché vuol dire dare una forma a questo futuro, dare una strada a questo futuro. Però, ecco, dobbiamo anche interrogarci su chi riceverà questo futuro. Ecco, non voglio fare... È un dato che mi ha colpito tantissimo, sul quale stiamo ragionando. Il territorio della Bassa Padovana nel 2034 avrà il 38% in meno di ragazzi. Avrà il tasso più alto di denatalità di tutto il mondo. E allora mi preoccupa come scuola perché dico cavolo, devo riempire le classi, ma mi preoccupa perché forse non riusciamo a trasmettere questo futuro e l'elemento cardine è la vita, dare vita a questo futuro. E non avere più ragazzi, non avere più spazi per i giovani, non avere più proprio questi giovani non solo a scuola, ma in tutto il nostro contesto, sicuramente diventa difficile. Ecco, non perché mi preoccupo perché non avrò qualcuno che paga la pensione, nel senso che non mi preoccupa perché veramente rischiamo di perdere tutta questa tradizione educativa che abbiamo alle spalle. Ecco, è importante costruire questo futuro sull'educazione per la vita, per il bene dei ragazzi. Ecco, chiudo. Stamattina abbiamo fatto un ritiro con i ragazzi di seconda, abbiamo parlato dei sogni. Ecco, quello che mi stupisce è che i ragazzi oggi, forse post pandemia, tutto quello che c'è, fanno una fatica enorme a sognare. Non solo a parlare dei loro sogni, ma a sapere che cos'è un sogno, a faticare per i loro sogni e anche a custodire i loro sogni. Molte volte sono dei ragazzi che sono molto, molto demoralizzati. E a volte hanno, anzi, non so, al 100% hanno bisogno di adulti significativi, di adulti che li accendano, di
di adulti che vi intercettano. Ho già letto tutto il testo della conferenza, quindi non serve più niente. Posso andare via. Grazie per la. No, se volete, insomma, quando avrete occasioni, passate per i Manfredini, abbiamo dei bellissimi laboratori, abbiamo bellissimi spazi e insomma che poi abbiamo a cuore tutti quanti il bene dei ragazzi. Buona serata, buon lavoro a tutti. A cuore ringraziare il gruppo AMA che ci ha donato delle vibrazioni, si chiamano AMA, nel senso. Grazie. Questa immagine di sogni che facciamo per segnare con il giorno, è proprio importante perché la persona che verrà questa serata ci ispirerà, perché so che sarà così. Proprio una persona che sa parlare di sogni e portarli a terra, che a questo punto non lasciarli nel cassetto per manifestare. Allora, io qui ho un foglietto, no, come si conviene, con tutte le cose da dire. La prima cosa che voglio dire è che Sujit Ravindra è un amico, un fratello, diciamo. In molti casi è stato un maestro importante per me. Quindi controllerò se in questo foglio ci sono scritte delle cose vere, ma ve le recito. Allora, dice che viene spesso definito futurista, io preferisco dire futurologo, perché in Italia i futuristi erano un'altra cosa, e sostiene gruppi di riflessione, visionari, responsabili politici, pianificatori di scenari, organizzazioni, istituzioni che si occupano del futuro dell'umanità. Ed è così, confermo. Supporta anche massimi leader all'interno di istituzioni e organizzazioni in politica, governo, business nel sociale e organizzazioni non profit nella realizzazione del loro pieno potenziale. Ha un grande interesse per l'educazione ed è un mentore per istituzioni di educazione e formatore per il paradigma di insegnanti consapevoli. Per il suo servizio alla crescita personale e spirituale è stato insignito nel 2012 dal titolo di ambasciatore di pace, dal Concilio di Assisi. Questo è un pezzo che se mi piace molto, è uno specialista in coscienza e scienza quantistica e secondo lui sarà cruciale per alterare completamente l'attuale paradigma in cui viviamo. E stasera toccherei parte di questo. È autore di diversi libri, li avete visti là, sulla crescita personale, vista da approcci diversi, dalla sua tradizione che è quella, diciamo, indiano-induista, ma anche da dire, una bella mix di esperienze in Occidente per cui ha attraversato il fatto suo. Già alcuni di voi si sono serviti, i libri sono là a disposizione di tutte. Potete prendere come volete, se volete potete lasciare una donazione. Questo è anche interessante. Gli amici pensano che sia un piantagrane, confermo totalmente. È un disgregatore del benessere condizionato al cui vivono le persone, confermo totalmente. Parlate 5 minuti con Sujit che cercherà di vedere cosa nella vostra vita non vi serve più, vi metterà in crisi all'istante per aprire nuove cose. Quindi siate prudenti se volete fare delle chiacchiere con Sujit. E vive qui vicino, a una casa di Paolugani, che va bene. Sono di famiglia che è adorata. Che altro dire? Per me è un piacere fare da ponte alla sua voce, il suo corpo, il suo spirito, la sua anima e voi. Sarò il traduttore. Quello del traduttore non è il mio mestiere, ma mi Sujit ho collaborato spesso in queste funzioni, quindi spero di fare del mio. Do il benvenuto a Sujit Ravindra. Can you hear me there in the back? Mi sentite nel fondo? This
is not a conference. Questa non è una conferenza. This is a celebration of the love and friendship that my family and I receive from this land. Questa è una celebrazione dell'amore e dell'amicizia che la mia famiglia e Dio riceviamo da questa terra. So thank you. Thank you for joining this reflection. Grazie per prendere parte a questa riflessione. A lot of these are familiar, surprise, Ci sono tante facce familiari, sorpresa, and a lot of new faces, ci sono tante facce nuove, but all beautiful faces. tutte belle. So thank you for joining. Grazie di essere qua. Thank you to Enrico, Michele for the music. Grazie mille. Thank you to Don Paolo and Sofia from this place, from Manfredi. Grazie a Don Paolo e Sofia dell'Istituto Manfredi. You know, I've come to know Manfredini for the last, few weeks, maybe a couple of months, that's it. È solo da qualche settimana, qualche mese che conosco l'Istituto Manfredi. And I'm seriously considering joining one of their training programs to reskill myself. E sto seriamente pensando di partecipare a uno dei loro programmi. Yeah, gardening inside a serra Fare il giardinaggio nella sera, or as a chef. vorrei imparare a cucinare. And in a few minutes, I'll connect what Manfredini does with the future of education. E in qualche minuto farò la connessione tra quello che l'Istituto Manfredi fa e il futuro dell'educazione. So you know what? You'll have to stay around for a few minutes to listen to that. E quindi vi tocca stare qua per un po' di minuti per ascoltare questo. I want to thank Carlo. Voglio ringraziare me, Thank you for being a dear friend. grazie di essere un caro amico. He's also a very renowned music director. Imbarazzante dirlo, ma è anche un conosciutissimo Traduttore, somebody else. He's a great coach. è un grandissimo coach. Fantastic coach. Fantastico. Yeah. And a great translator. È un discreto traduttore. Carlo's job is much more difficult than mine. Il lavoro di Carlo è molto più difficile del mio. In fact, my job is easy. It is his that's difficult. Il mio lavoro qui è facile, è il suo che è difficile. So thank you. I also want to thank Sofia. She's from Manfredi, an amazing woman, totally unconditional in helping this evening happen. Voglio ringraziare Sofia, una donna qui dell'Istituto Manfredi, donna meravigliosa, che ha offerto un aiuto incondizionato per fare anche questo. And around 1 hour down, we'll take a little break, 20 minutes break. Per circa un'ora prenderemo una pausa di 20 minuti. 5 minuti indiani. Perché corrispondono a 5 minuti indiani, e a 45 italiani. That's also an opportunity for you to escape if you can't stand the future of education, okay? È un'occasione per scappare se non potete sopportare il futuro dell'educazione. But if you decide to stay, we'll have a little refreshment break down. Ma se decidete di stare ci sarà una pausa di rinfresco sotto. And I want to thank Patisserie da Angelo from Selvazzano Dentro La pasticceria d'Angelo da Selvazzano and Naturasi from Abano, who have actually provided the refreshments this evening. e Natura di Abano che ha portato il rinfresco questa sera. And I want to thank Alice, Coletto, Rita,
Ilaria, Camilla, Martina, for making this evening happen. Voglio ringraziare queste persone. Maggi. They are the ones who put this whole thing together. Sono loro le persone che hanno messo insieme questa cosa. Am I missing anybody that Dimentico I should qualcuno? acknowledge? Never mind. Before we jump, a couple of disclaimers. Prima di iniziare un paio di note. This evening, we are not going to create a pedagogy for our curriculum, okay? Questa sera non facciamo pedagogia per il vostro curriculum. We'll look at the future of education from a 30,000 feet altitude. E guardiamo il futuro dell'educazione da un'altezza di 10.000 metri. 2, if I have a choice between being honest and being nice, Seconda cosa, se devo scegliere tra essere onesto ed essere carino, gentile, what would you prefer? che cosa preferireste da me? I'll try to be honest, even if it may sound provocative. Cercherò di essere onesto, anche se sarà o suonerà provocatorio. And the last one, you know, if something I share is not clear for you, don't hesitate to raise your hand. L'ultima cosa, se qualcosa che condivido non vi è chiaro, non esitate ad alzare la mano. Va bene. Good. Sure. Let's jump in. Saltiamo dietro, andiamo. Context. Contesto. You know, context is important. Il contesto è importante. In many cultures, context is everything. The issue doesn't matter. In molte culture il contesto è tutto. La questione non importa. Doesn't matter whether context is important for you or not. But to understand the future of education, we must understand the future of humanity and the future of employment. Non importa se il contesto non per capire il futuro dell'educazione, dobbiamo capire il futuro dell'umanità e il futuro del lavoro. And I have a couple of beautiful quotes E ho un on the paio context, di bellissime citazioni sul contesto. on the good or bad education of youth depends a good or sad future of society. Su una buona o cattiva educazione della gioventù dipende un buono o triste futuro della società. This is from Don Bosco. Questo è Don Bosco. The good or bad education of youth depends a good or sad future of society. Una buona o cattiva educazione della gioventù, da questo dipende un buono o triste futuro della società. So, before we jump into the future of education, I'd love for us to take a little moment to dive into, you know, what is the future of humanity in the, let's say, in the next 30 to 50 years. Quindi prima di entrare nel futuro dell'educazione, mi piacerebbe tuffarci insieme in cosa sarà il futuro dell'umanità, diciamo nei prossimi 30-50 anni. And what is the future of employment for the younger generation? E qual è il futuro del lavoro per le generazioni più giovani? Let's see, you know, we've been having some difficulty with technology this evening. But if I succeed, I'll play a couple of videos. Abbiamo avuto un po' di difficoltà tecniche stasera, ma se ci riesco vi farò vedere un paio di video. Who here has heard of the VUCA world? Chi vi ha mai sentito parlare del mondo VUCA? 1 hand, 2, 3, 4. Wow. This is really future, huh?
Questo è il mio futuro. So I'm sharing something new here for many. Quindi sto condividendo qualcosa di nuovo per tante persone. VUCA stands for volatile, uncertain, complex, and ambiguous world. VUCA è un acronimo che sta per volatile, incerto, complesso e ambiguo. Per un mondo volatile, incerto, complesso e ambiguo. This is the future that's waiting for us. E questo è il futuro che ci aspetta. And let me see if I can make this work. Vediamo se funziona. Questo è il mondo che chiamiamo VUCA, un mondo dove non abbiamo più il controllo di volatilità, incertezza, complessità, ambiguità. Questo è il mondo che chiamiamo VUCA, un mondo dove non abbiamo più il controllo delle situazioni, un mondo dove la velocità è talmente sfrenante che le aziende reagiscono in modo schizofrenico per cercare di sopravvivere. In questo mondo i riflessi devono essere rapidi e precisi e la resilienza diventa una competenza fondamentale. Mentre la globalizzazione accelera, VUCA sottolinea l'importanza della capacità di utilizzare la tecnologia per analizzare, filtrare e focalizzarsi sulle cose che danno valore, creare un senso per le persone che permette di cambiare insieme. La tecnologia ha spinto l'ingresso di business innovativi e ogni anno migliaia di aziende falliscono o vengono acquisite. Solo l'11% delle 500 aziende primarie del 1955 sono ancora attive oggi. La durata media delle aziende è calata da 67 anni a 15 anni. 14 dei 30 brand principali sono connessi tra buyers, venditori e fornitori. C'è una crescita continua dei valori del brand. Chi sono i nuovi protagonisti? Aziende e-commerce, privati e imprenditori, aziende ecologiche che facilitano la vita delle persone. Il mondo cambia sempre più velocemente. Cambiare è un morire. Quando il ritmo del cambiamento all'interno è inferiore a quello che si manifesta all'esterno, la fine è vicina. Sei pronto? Non nasconderti dal cambiamento. Trasforma la volatilità in visione. Crea un senso del cambiamento con un intento chiaro. Elimina l'incertezza per creare la comprensione tramite l'ascolto, l'empatia e la curiosità di imparare. Semplifica la complessità tramite la definizione delle tue priorità, stimolando azioni e soluzioni. Sfrutta l'abilità per diventare agile usando la sperimentazione, imparando dagli errori per aumentare la consapevolezza delle tue competenze. Inizia a dare un senso a quello che sta succedendo intorno a te e la tua resilienza crescerà, portando al coraggio di agire. VUCA! Preparati, cambia prima che qualcuno decida di farlo al posto tuo. VUCA world. Il mondo VUCA. Incidentally, VUCA world is not a reality of the future. Incidentalmente il mondo VUCA non è una realtà del futuro. If you look at the last 3 years of our lives, we've been living a VUCA reality. Se pensate agli ultimi 3 anni delle nostre vite, abbiamo vissuto una realtà VUCA. It has not been easy for many people the last 3 years. Non è stato facile per tantissimi di noi gli ultimi 3 anni. You know, we've all, many of us, most of us, we've experienced suffering in the last 3 years. Molti tra noi hanno provato sofferenza negli ultimi 3 anni. Economically, Economicamente, loved ones, amati, health, salute, that is VUCA. questo è VUCA. Now, this reality of VUCA in the last 3 years was triggered by a pandemic, and after that, the Ukraine situation. Questa realtà VUCA negli ultimi anni è stata fatta partire dalla pandemia e poi dopo dalla guerra in Ucraina. In the coming decades, futurists say, whether it's triggered by a pandemic or an ecological crisis, I futurologi dicono che nei prossimi anni, che sia
che parta da una pandemia, da una crisi ecologica, health crisis, economic crisis, appunto una crisi per la salute, una crisi economica, a financial crisis, una crisi finanziaria, a demography crisis. una crisi demografica. You know, Italia is getting into a demography crisis. L'Italia sta entrando in una crisi demografica. You know, Italians are not making babies anymore. Gli italiani non fanno più figli. I have a solution in about 10 minutes. Ho una soluzione in 10 minuti. All right. If I can get the video to work. Se funziona. You know, if you look at the next 30 to 50 years, whatever the trigger may be, we will be living a VUCA reality. Se guardiamo i prossimi 30-50 anni, qualunque sarà la scintilla scatenante, vivremo in una realtà VUCA. And, you know, for many, many people, VUCA can be uprooting. It can be like pulling your life out of your body. Per molte persone questa VUCA può essere radicante, come togliere la vita fuori dal corpo. Wrenching your organs out of your being. It can be painful. Come togliere gli organi dal corpo, può essere molto doloroso. And, you know, if I look at a lot of people around me, especially Coliugane, a lot of people around me, you know, when the pandemic hit, they were really dreaming of returning to the old normal. Se guardo le persone attorno a me, nei coniugani, molti di loro sognavano di tornare alla vecchia normalità. I find that very amusing. Lo trovo divertente, curioso. Because the old normal, the normal before the pandemic, was nothing like normal. Lo trovo curioso perché quello che c'era prima della pandemia non lo trovo niente, non c'era niente di normale. Definitely not for the global middle class. It wasn't a normal. Sicuramente non era una cosa normale per la classe media globale. Yeah. Before the pandemic, people's level of self-care was really low. Prima della pandemia il livello di Self-care. cura di se stessi era molto basso. Work-life balance, awful. L'equilibrio tra lavoro e vita completamente sbagliato. The level of disconnect that people had from societies and communities, awful. Il livello di disconnessione che la gente aveva con la società e con le comunità, terribile. You know, the economic divide between the rich and the poor was just increasing and increasing in the last few decades. Il divario economico tra i ricchi e i poveri continuò a aumentare nelle ultime décadi. So, you know, the ideological polarization in politics has been just increasing and increasing before the pandemic. La polarizzazione ideologica politica stava aumentando. And the ecological crisis before the pandemic. E anche la crisi ecologica. You know, in 2019, we were consuming 1.7 Earths every day. Nel 2009, nel 2019 we were consuming 1.7 Earths a day. Stavamo consumando 1,7 terre al giorno. But we only have one Earth. Ma ne abbiamo solo una. But we were consuming her at the rate of 1.7 Earths a day. Ma la stavamo consumando al livello di 1,7 terre al giorno. The pandemic had to happen. La pandemia doveva cadere. Either ways, the reality before the pandemic was not a normal reality. In ogni modo, la realtà prima della pandemia non era una realtà normale. But for many people, the VUCA reality was so painful that they were hoping that they could go back to that old reality. Ma per molte persone la realtà VUCA era così dolorosa che speravano di tornare alla vecchia realtà. And that is, you know, they returning
to the consciousness of self-preservation. E questo è il loro ritorno alla coscienza della preservazione di sé. But there were also some people around me who were looking at VUCA as an exciting opportunity. Ma c'erano anche persone attorno a me che guardavano questo VUCA come un'opportunità eccitante. You know what? Now, this is a tremendous opportunity to completely disrupt my orbit. E dicevano, ecco, finalmente, sai, ora è arrivato il momento per un'opportunità bellissima per cambiare, modificare la mia orbita, finalmente. A beautiful time to reinvent my life and my relationships. È un momento bellissimo per reinventare la mia vita e le mie relazioni. There were some people around me who was looking at the whole VUCA as an opportunity for self-realization. C'erano molte persone attorno a me che guardavano questo VUCA come un'opportunità per realizzare se stessi. Yeah. Either ways, depending on how you look at it, In ogni caso, a seconda del punto di vista che prendete, you know, good news or bad news, the next half a century is a VUCA. comunque che sia una notizia buona o una notizia cattiva, il prossimo mezzo secolo sarà VUCA. It's worthwhile to think what will be the future of education for a world like that. Ed è importante, il valore pensare quale sarà il futuro dell'educazione per un mondo così. I know here in the audience there are 2 young adults. Sapete, qui nel pubblico ci sono 2 giovani adulti. Come ti chiami? Da Manfredini. Qui dell'istituto. Who was the one from Manfredini? C'è qualcuno qui dell'istituto. Your name? Samuele. And there's also an Emanuele here, young girl. C'è anche Emanuele, Emanuela. From Generation Z, Generation Alpha, their future. What is the right education for them? Per loro, per la generazione Z e la generazione Alfa, per il loro futuro, qual è l'educazione giusta per loro? Worth reflecting. Vale la pena rifletterci. The fun doesn't end there. The future of humanity will also be affected by Il divertimento non finisce qua perché il futuro dell'umanità sarà anche influenzato da digitization, technology. digitalizzazione, tecnologia. Let me see if I can make a little video work. I'm technologically not the smartest guy, though I'm from India. Vediamo se riesco a far funzionare un video. Tecnologicamente non sono la persona più sveglia, anche se sono indiano. Indians, great with technology, Sujit. No. Mi sembra chiaro, no? Scusate, mi dicono che non si sente la mia traduzione. Allora. We are at a pivotal point in history. Humanity will change more in the next 20 years than in the 300 years before. Technology is now the defining factor of our society. We were able to travel virtually to the most amazing places directly from our living room by using our mobile devices. Billions of devices and objects will be connected in the Internet of Things. Soon, technology is moving inside of us, becoming part of us. Our contact lenses will be connected to the Internet, and nanobots will be in our bloodstreams, fixing our cholesterol. Life will be magical, abundant, full of possibilities. What could be better? Because we know, don't we, that what makes us human will never change. I know what you're thinking. Connectivity is like oxygen. We need it to live. Even at the price of losing our privacy. You connect the car, your smart fridge, your wearables will talk to your doctor and your insurance company. Yes, indeed, data is the new oil.
these exponential changes are unstoppable. Man and machine will converge. We are about to transcend humanity. Is it creepy or useful? Is it heaven or is it hell? What will it mean to be human in a world where everyone will need to be amplified or augmented by algorithms? By 2027, computers are likely to match the capacity of the human brain, perhaps even reach some kind of awareness or emotional intelligence. Yes, artificial intelligence and cognitive computing are incredibly powerful. But if we fail to consider the unintended consequences, such as, for example, an intelligence explosion, these advances could be more dangerous than nuclear weapons. Why would we expect robots or artificial intelligence to share or even understand human values, ethics, and emotions? Technology doesn't have ethics, but the future of humanity depends on it. We need to spend just as much time on the norms and the values and the context than we spend on technology itself. After all, the future is not just something that happens to us. The future is something that we create. Are you ready for your future shock? Come with me and see where the story takes us next. Do you know what this is? Sapete cos'è questo? Hard disk. It's a hard disk. Un hard disk. You know, you can store your information on the computer in this. Puoi trasferire le informazioni al tuo computer dentro questo. One of the great blessings I have in my life is to coach or hold space among futuristic organizations. Una delle benedizioni che ho nella mia vita è quella di essere coach o custodire lo spazio, tenere lo spazio per organizzazioni che si occupano del futuro. So I get to see what these people are tinkering with for the future. Quindi ho la possibilità di vedere con che cosa si occupano, che cosa si They are occupano, playing with. They're playing with. con che cosa giocano queste persone perché riguarda il futuro. And you know what? In the next 1 decade, like a data backup hard disk, you can back up your brain. E dicono che si dice che nella prossima decade, così come fate un backup del vostro computer, si può fare un backup del cervello, si può fare. You can just take part of your brain, you know, every memory that you have, and put it out there somewhere on the cloud. Prendere una parte del cervello, ogni ricordo che hai, e metterlo nel cloud, da qualche parte. Your capacity to think, analyze, memorize on the cloud. La tua capacità di pensare, analizzare, memorizzare nel cloud. Somebody like me, who's got just only 4 or 5 brain cells left in my brain, that's a blessing. Per qualcuno come me che solo mi sono rimaste 4 o 5 cellule cerebrali è una benedizione. But some of you might feel very, you know, invaded. Ma molti di voi, qualcuno di voi si può sentire molto invaso da questo. It's worth asking, in a world like that, what is going to be the role of education? Ed è interessante domandarsi in un mondo così quale sarà il ruolo dell'educazione. The future, technology, hyperconnectivity. Il futuro, tecnologia, iperconnettività. You know, every one of your devices at home will be all the time connected to something somewhere. Ogni apparecchio che avete a casa sarà costantemente connesso da qualche parte a qualcosa. Whether you like it or not, Che vi piaccia o meno, in your sleep, you will remain connected to technology. anche mentre dormirete sarete connessi alla tecnologia.
You know, some of you live in Colli beautiful, beautiful place. Qualcuno di voi vive nei Colli Ugani, un posto bellissimo. You know, many of you might have a little serra or a little orto, Di voi molti di voi possono avere un orto, una serra, a vineyard. un vigneto. You know what? In the next 1 decade, it is expected that in the West, more food in the West that you consume will be produced in laboratories than in farms. È previsto che nella prossima decade la maggior parte del cibo nell'Occidente che consumeremo sarà prodotto in laboratorio piuttosto che in fattorie. There might be a crazy few people in this audience who will be very determined. No, I'm only going to eat food that's grown from the earth. Ci sarà qualche pazzo in questa sala che penserà no, io continuerò a mangiare il cibo che cresce dalla terra. You know, I don't know, maybe some of you know that, you know, we moved, my family and I, we moved to Italia, to Colli Ugani, just before the lockdown. Uno di voi forse sa che io e la mia famiglia ci siamo spostati, siamo trasferiti in Italia, in Colli Ugani, appena prima del lockdown. Before that, we used to have a home in Canada. Prima di quello avevamo una casa in Canada. And, you know, North America, very interesting when it comes to food. In Nord America è molto interessante per ciò che riguarda il cibo. You know, your pepperoni looks like a watermelon. Il peperone sembra un maione. Yeah. And you go to a shop. Sorry, I'm Anguria, I translated that. Anguria, yes. You know, you go to a shop and you say, like, you know what, I want 1 kilo of pepperoni. They will cut a few slices and give you. Se vai e dici voglio 1 chilo di peperoni, tagliano alcune fette e ti danno 1 chilo di peperoni. And one of those occasions, you know what, we bought this pepperoni and we forgot to leave it in the fridge. In una di queste occasioni avevo comprato un peperone, ce lo siamo dimenticati nel frigo. And we went on tour, came back after 6 weeks. Siamo tornati dopo 6 settimane perché eravamo andati nel nostro tour. Guess what happened to the pepperoni? Indovina cosa è successo al peperone? Yeah. After 6 weeks, not in the fridge, it's exactly the way it was before. Ok, dopo 6 settimane non era nel frigo, era perfetto identico. We don't know what is going to be the long-term consequences of technology in food, but it's inevitable. Non sappiamo quali sono le conseguenze a lungo termine della tecnologia nel cibo, ma in questo momento è inevitabile. What if I tell you, in the next 1 decade, most of you people, your health will be digitally administered. E se vi dicessi che nella prossima decade la salute della maggior parte di voi persone sarà amministrata digitalmente, To the extent that, you know, one evening you will go to sleep, fino al punto che, per esempio, una sera andrete a dormire, while you're asleep, you fall ill, mentre vi addormentate, vi ammalate. somebody out there, somewhere on the world, will see on a computer screen that you're unwell. Qualcuno da qualche parte del mondo vedrà su uno schermo di computer che siete malati, che non state bene. They will pull up your DNA profile on the computer and start working with it. Prenderanno il vostro DNA sul computer e cominceranno a lavorarci. And when they see on the computer screen that, you know what, this now seems to be working, they'll hit one button and over the internet, information, medicine, in the form of information, will enter your body and cure your body. E nel momento in cui hanno capito, ok, col DNA è giusto fare questa cosa, a distanza schiacceranno un bottone e sotto forma di informazione qualcosa entrerà nel vostro corpo come medicina. You wake up in the morning, you're healed. Ti svegli la mattina e sei curato.
You never knew that in the middle of the night you fell ill and you got cured. Non hai neanche saputo che sei ammalato di notte e ti svegli. It's not tears, okay? Non sono lacrime. You know, I must be falling apart. You know, somebody must have hit a computer button. In a decade, you can get to a situation where somebody somewhere can hit one key on the keyboard and your heart can stop. Avanti, può succedere che qualcuno schiaccerà un bottone su una tastiera e il tuo cuore si ferma. It's worth thinking, what is the future of education? Guarda, questo vale la pena pensare qual è il futuro dell'educazione. Remember earlier I told you that, you know, I have a great solution for, you know, Italians who are not having babies. Ricordate che prima ho detto un'ottima soluzione per gli italiani che non stanno avendo bambini. Talking of health, Parlando di salute, let me see if I can make this work. vediamo se funziona. Yeah, you know, the reason why it's a little difficult to make it work is because of the subtitles in Italian. Sì, la difficoltà per farlo funzionare è per far apparire i sottotitoli in italiano. Bisogna collegarsi a YouTube, eccetera. Otherwise, get out your Coke and popcorn. Powered entirely by renewable energy. Ectolife allows infertile couple to conceive a baby and become the true biological parents of their own offspring. It's a perfect solution for women who have their uterus surgically removed due to cancer or other complications. With Ectolife, premature births and C-sections will be a thing of the past. Ectolife is designed to help countries that are suffering from severe population decline, including Japan, Bulgaria, South Korea, and many others. The facility features 75 highly equipped labs. Each state-of-the-art lab can accommodate up to 400 growth pods or artificial wombs. Every pod is designed to replicate the exact conditions that exist inside the mother's uterus. A single building can incubate up to 30,000 lab-grown babies per year. Ectolife allows your baby to develop in an infection-free environment. The pods are made of materials that prevent germs from sticking to their surfaces. Every growth pod features sensors that can monitor your baby's vital signs, including heartbeat, temperature, blood pressure, breathing rate, and oxygen saturation. The artificial intelligence-based system also monitors the physical features of your baby and reports any potential genetic abnormalities. The pods are equipped with a screen that displays real-time data on the developmental progress of your baby. These data are sent directly to your phone, so you can track your baby's health from the comfort of your zone. The app also provides you with a high-resolution live view of your baby's development. A special section in the app allows you to watch a time-lapse of your baby's growth and share it directly with your loved ones. Because babies can recognize language and learn new words while still in the womb, Ectolife growth pods feature internal speakers that play a wide range of words and music to your baby. Through the app, you can choose the playlist that your baby listens to. You can also directly sing to your baby and make them familiar with your voice before birth. Our goal is to provide you with an intelligent offspring that truly reflects your smart choices. Ectolife improves your bonding experience with your baby. Thanks to a 360 degrees camera that's fitted inside your baby's growth pod, you can use your virtual reality headset to explore what it's like to be in your baby's place. See what they see and hear what they hear.
Using a wireless haptic suit connected to your baby's growth pod, you will be able to sense their kicks in the womb and share this experience with your friends and family members. Afterlife, your baby will receive the best nutrients that can support their growth. Each group of pods is connected to 2 central bioreactors. The first bioreactor contains nutrients and oxygen, which are supplied to your baby through an artificial umbilical cord. This bioreactor also contains a liquid solution that serves as the amniotic fluid that surrounds babies in the mother's uterus. It's rich of vital hormones, growth factors, and antibodies that sustain your baby's growth and development. Thanks to a system controlled by artificial intelligence, each baby receives custom nutrients tailored to their needs. The second bioreactor is designed to eliminate any waste products produced by babies. The artificial umbilical cord helps the babies to release their waste products into the second bioreactor. With the help of a delicate layer of engineered enzymes, the second bioreactor can then recycle waste products and turn them back into useful nutrients. This way, the facility ensures a steady and sustainable supply of fresh nutrients to your baby. With Ectolife, miscarriage and low sperm count are a thing of the past. Prior to placing the fertilized embryo of your baby inside the growth pod, in vitro fertilization is used to create and select the most viable and genetically superior embryo, giving your baby a chance to develop without any biological hurdles. And if you want your baby to stand out and have a brighter future, our Elite package offers you the opportunity to genetically engineer the embryo before implanting it into the artificial womb. Thanks to CRISPR-Cas9 gene editing tool, you can edit any trait of your baby through a wide range of over 300 genes. By genetically engineering a set of genes, the Elite package allows you to customize your baby's eye color, hair color, skin tone, physical strength, height, and level of intelligence. It also allows you to fix any inherited genetic diseases that are part of your family history, so that your baby and your offspring will live a healthy, comfortable life, free of genetic diseases. Say goodbye to the pain of childbirth and birth-related muscle contractions. Ectolife provides you a safe, pain-free alternative that helps you deliver your baby without stress. The delivery process is smooth, convenient, and can be done with just a push of a button. After discharging the amniotic fluid from the artificial womb, you'll be able to easily remove your baby from the growth pod. Everything is perfectly designed so you and your partner can enjoy the delivery process. To ensure full transparency, our post-delivery free DNA paternity test helps you confirm the genetic identity of your baby, so you can return home knowing that your baby is genetically yours. You don't have to worry about power cuts or carbon footprint. Ectolife uses highly efficient, clean, renewable energy consisting of solar and wind power. The highly advanced pods operate with minimal energy needs, making it easy for your baby to make it to. Problem solved. Problema risolto. Italia's birth rate problems solved. Problema della natalità in Italia risolto. See? Vedete? Doesn't matter. We are not here for a, physical, philosophical conversation. Non siamo qua per una conversazione filosofica. You might look at all of this and, come to the most obvious conclusion about the future of education. Potreste guardare questo e arrivare alle più ovvie conclusioni sul futuro dell'educazione. Now, last week, I was told that there was an education convention happening in Padova.
La scorsa settimana mi hanno detto che c'era una convention di educatori che stava accadendo a Padova. And I was told that a lot of professors and thought leaders coming there and repeating over and over again that, you know, children should be turned into programmers, you know, robotic engineers, etc. Mi hanno detto che professori e pensatori continuavano a ripetere che i bambini dovranno fare programmatori, ingegneri robotici e così via. That is way too simplistic and even naive. Questo è decisamente troppo semplicistico e quasi un po' naif. Because technology breeds technology. 80% of all technological evolution that happens is done by technology, not by humans. Perché la tecnologia porta tecnologia, quindi you say 80%. 80, yeah. L'80% dell'evoluzione tecnologica è portata dalla tecnologia. The other 20% will be taken care of by Indians. L'altro 20% se ne occuperanno gli indiani. All right. So, what then will be the future of education? E quindi, quale sarà il futuro dell'educazione? Good. You know, I took the last few minutes to understand the future of education. We must understand the future of humanity. Come avete visto, ho preso gli ultimi minuti proprio attorno al fatto che per capire il futuro dell'educazione dobbiamo capire il futuro dell'umanità. And the first, if time permits today, I'll share with you 7 evolutionary trends of education. E se il tempo ce lo permetterà, condividerò con voi 7 trends evoluzionisti dell'educazione. If I don't get to 7, it's okay. We'll continue the conversation some other way. E se non arrivo a elencare tutti i 7, va bene lo stesso, continueremo la conversazione in un'altra occasione. I'll just record maybe a short 3-minute video and send it to you guys about the ones I missed. Magari registro un video di 3 minuti e ve lo spedisco su quello che non riuscirò a dire stasera. Good. The first of the 7 relates to the future of employment. Il primo dei 7 trends evoluzionistici riguarda il futuro del lavoro, dell'impiego. And, somebody just give me a shout when we get to about an hour so that we can take a little break, have a little water, juice, whatever. Qualcuno mi faccia un segno quando arriviamo a un'ora più o meno, in modo che possiamo fare la pausa e scegliere qualcosa. The first trend is, from a paradigm of working to live, we will go into a paradigm of work plus life. Il primo trend è di spostarsi da un paradigma di lavorare per vivere verso il paradigma di lavoro più vita. And I have a great quote here from Krishnamurti, who's an Indian philosopher. Una grande citazione qui da Krishnamurti, che è un filosofo indiano, who says there's no end to education. It is not that you read a book, pass an exam, and finish with education. The whole of life, from the moment you are born to the moment you die, is a process of learning. All right, okay. Let me see. We'll get you that, but anyway, this is a point. Rita? Non c'è fine all'educazione. Non è che tu leggi un libro, passi un esame e hai finito con l'educazione. No, it's not there. Tutta la vita, dal momento in cui sei nato e dal momento in cui muori, è un processo di apprendimento. My little bag, the dirty bag. We'll get you the Italian translation. Yeah.
If you look at the last 120 years of industrial age, you know, the education system was built, designed around one thinking, and that is, you know, in order for us to live, you know, we need to work. Se pensiamo a tutto il sistema del lavoro degli ultimi anni, era tutto costruito attorno all'idea che dobbiamo lavorare per vivere dobbiamo lavorare. And how does this truth translate? Aha, the magician. Coletto, the problem solver. Coletto, il risolutore del problema. He is, you know, perhaps one of the oldest Italian friends I have. Lui è probabilmente uno dei amici italiani che ho di più vecchia data. Not oldest means like age-wise old. Nel senso che è vecchio. No, it's okay. Read them. Good, thank you. You know, where was I? Oh yeah, I was whining about the industrial age. Okay, mi stavo lamentando dell'era industriale. So, if you look at the life trajectory of our grandparents, our parents, and even for many, many people of my generation, the story goes as such. Se voi guardate la traiettoria di vita dei nostri genitori o nonni, più o meno la storia va così. You know, somewhere in between 20 to 25 years old, we start working, and we work until, say, 60 to 65 years old. Più o meno si inizia a lavorare tra i 20 e i 25 anni e si lavora più o meno tra i 60 e i 65 anni. And we dream one day we'll retire and then have fun. E sogniamo tutta la vita, un giorno andrò a pensione e vi divertirò. But then you die, I'm sorry, you retire and Quindi la pensione e muore. that's a little dark depiction. You know, I'm just, you know, being dramatic. Sto un po' una descrizione un po' dark, sto cercando di essere un po' drammatico. If you look at the reality of Samuele or Adia, my son, their future when it comes to employment is going to be very, very different. Se guardiamo la realtà di Samuele o di mio figlio Adia, se guardiamo il loro futuro del lavoro sarà molto molto diverso. 4 things I share. 4 cose condividerò, If I remember. se me le ricordo tutte. First is they will work until their last breath. Primo, lavoreranno fino all'ultimo respiro. Not like retire when they are 60 or 65. They're going to retire at 120 years. Quindi non andranno in pensione, non si ritireranno a 65, 60, si ritireranno a 120 anni. You know, remember, by the time they get old, life expectancy will be 120, 140 years old. Ricordate che l'aspettativa di vita per quando loro diventeranno più vecchi sarà 120, 130. And they will work until their last breath. E lavoreranno fino alla fine, fino all'ultimo respiro della loro vita. During this lifetime of employment, they will change 10 or more careers even. E durante questa vita di impiego cambieranno 10 o più carriere di lavoro. I don't mean jobs. Non intendo lavori. There might be some people here who've been on a certain job for 20, 30, 40 years. Può essere che qui ci siano persone che hanno fatto lo stesso lavoro per 20, 30, 40 anni. Forget about changing jobs. Samuele, Adia, etc. will change careers like a dozen times in their life. Lasciamo stare il cambiamento di lavoro. Gente come Adia e Samuele cambieranno carriere 12 volte nella vita. You know, they go to school, they go to university, they be an architect, maybe work for 5 to 7 years as an architect, and then basta. Per esempio vanno all'università, diventano architetti, magari lavorano 5-6 anni come architetti e poi basta. You know what? Now,
I'm feeling very inspired to become a chef. A un certo momento dicono, sai che cosa? Adesso mi sento ispirato di diventare uno chef. Or a thermotecnico. O un termotecnico. Or pizzaiolo. Pizzaiolo. Oh, you know, yeah. Once every 5 to 7 years, they will just hop from one trade to the other. Ogni 5-7 anni salteranno da un impiego, un lavoro a un altro. The third characteristic of their employment is they will follow their passions, not the paycheck. La terza caratteristica è che seguiranno le loro passioni e non lo stipendio. I think if you look at the life stories of your parents or grandparents, pretty much most of you must have seen, they, in order to give you a good life, they made many sacrifices. Se guardate le storie dei vostri genitori, dei vostri nonni, nella maggior parte dei casi hanno fatto per dare a voi una buona vita tanti sacrifici. You know what? For them, paycheck was important. Per loro lo stipendio era molto importante. For most of us, perhaps, paycheck was important. The security, the financial security that the paycheck brings was a big priority. Per molti di noi la sicurezza dello stipendio poteva essere una grande priorità, la sicurezza finanziaria data dallo stipendio. They parked their passions aside because paycheck was important. E appunto i nostri genitori o nonni avevano parcheggiato le loro passioni a lato perché lo stipendio era importante. In the case of Samuele and Adia, no, they are going to convert their passions into profession. Nel caso di Samuele e Adia, no, loro convertiranno le loro passioni nella loro professione. You know what? Paycheck will not be a concern for them. Lo stipendio a fine mese non sarà una preoccupazione per loro. You might not agree with me, but when they become adults, there will be plenty of financial prosperity. Potete non essere d'accordo con me, ma quando loro diventeranno adulti ci sarà una grande abbondanza finanziaria. A few weeks ago, I was discussing this with a friend, and she could not believe it. Discutevo qualche settimana con un'amica e lei non ci credeva, non poteva crederci. Impossible. The way things are in politics, in economy, etc. In 10 years from now or 15 years from now, there will be financial prosperity for everyone. No, not in Italia. Non è possibile, le cose che stanno succedendo nella politica, nel mondo, nell'economia, 10 anni di prosperità per tutti, assolutamente no in Italia. I don't know if any of you know. Now, there's a beautiful study that was done somewhere in 2018 or so that said that of all the jobs that exist in the West in 2020, Non so se lo sapete, ma nel 2018 c'è stato uno studio che dice che di tutti i lavori che esistono nel 2020, 60%. There are some people waving their hands. So, should I run? All right. Okay. Wow. Okay, that's all. Where was I? Yeah. 60% of all the jobs that existed in 2020 will be gone by the time it's 2030. Il 60% dei lavori esistenti nel 2020 saranno spariti nel 2030. So, those of you who've been dreaming of your children to become an insurance agent or a programmer or a medical office assistant, sorry. Quelli che di voi sognano che il vostro figlio diventerà un agente di assicurazioni, un programmatore, un assistente medico, mi dispiace. No. Those kind of jobs won't exist. Questi lavori non esisteranno più. Machines will handle those. Saranno le macchine a prendersi carico di questi lavori. But you know what? In the mainstream schooling system, I still see
that, including many parents I meet, I see that, their aspirations for their children are set at that level. E vedo però nella scuola mainstream, vedo che molti insegnanti e anche molti genitori che conosco, le aspettative sui loro figli sono impostate su quel livello. So, it's not me saying, all right, the futurist saying that most of what children are learning today in school will be of no use by the time they become adults or enter the workforce. Non sono io che lo dico, ma i futurologi, la maggior parte di quello che oggi i bambini stanno imparando a scuola sarà completamente inutile nel momento in cui andranno a lavorare. My apologies for being the bad guy here. Scusate se faccio il cattivo, che porto brutte notizie. The Commissario Europeo say that most, and that is most, of what children are learning in the mainstream education today will be obsolete, will be useless by the time they enter the workforce. La Commissione Europea che dice che tutto quello che la maggior parte di quello che i bambini stanno imparando adesso sarà obsoleto e inutile nel momento in cui loro entrano a essere forza lavoro. Anyway, enough of the bad news, okay? Basta cattive notizie. Okay. When machines take over our jobs, which is inevitable, you can't stop it, you know what? The productivity and the wealth creation will be 10 times as much as it is today. Quando le macchine prenderanno appunto questi lavori, faranno loro questi lavori, la creazione di ricchezza sarà 10 volte più alta di oggi. And it is expected that machine owners will pay their fair share of taxes to the government. E ci si aspetta che chi possiede queste macchine pagheranno le tasse dovute ai loro governi. In 10 to 15 years, when those kids become adults, like my son becomes an adult, in that era, everyone will have a pension. E in 10-15 anni, quando i miei figli diventeranno adulti, tutti avranno una pensione. Not just the 60 plus, 65 plus, every adult will have a pension. Non solo quelli più di 60-65 anni, ogni adulto avrà una pensione. Later you can shoot me for this, but what this means is that generation, they're actually going to follow their passion more than the paycheck. Questo significa appunto che quella generazione alla fine seguirà molto di più la propria passione che non uno stipendio. And so that was 3 characteristics I shared so far. Queste sono le 3 caratteristiche che ho condiviso fino adesso. One is employment unto the last breath. La prima è lavorare fino alla fine della vita. 10 or more careers. Più di 10 carriere in una vita. That's where I want to pause for one moment. 10 or more careers. The reason why I love what Manfredini is offering. Voglio fare una pausa lì, cioè proprio l'idea di avere più di 10 carriere in una vita. La ragione per cui io amo quello che Manfredini sta facendo. Yeah. Versus classical education in a university. Paragonata alla classica educazione nell'università. Adia's generation, they're not going to go back to school, to university over and over again, to labor for 5 or 7 years to get a qualification, to get back to work. Nada. La generazione di Adia non dovrà tornare all'università per altri 5 anni, per prendere una qualificazione e poi tornare a lavorare. But this is agile education. Questa è un'educazione agile. You suddenly feel very passionate about gardening or in a serra, and that's what you want to do. Just go to Manfredini, do a 3-6 months course, you're skilled to follow your next passion. Ad esempio, la passione del giardinaggio, decidi di farlo, vai all'istituto Manfredini, ti fai un corso di 6 mesi, raggiungi le capacità e l'abilità per farlo, continui a lavorare. I don't know if Don Paolo is still around. Maybe I'll get a bottle of wine for us. Non so se Don Paolo è ancora attorno, mi chiede una bottiglia di vino per questo.
That was the second characteristic, 10 or more careers. Una caratteristica, 10 o più carriere nella vita. The third characteristic is they follow their passion more than the paycheck. Terza caratteristica, seguiranno più le passioni che il bisogno di uno stipendio. And the fourth, the last one is their lives will constantly run on 3 rails. E la ultima caratteristica è che le loro vite correranno costantemente in 3 rails. Rails, Tre track. Le loro vite correranno costantemente su 3 binari. binary. One rail will be the rail of their life, their relationships, their hobbies, their social life. Il binario è quello della loro vita, delle loro relazioni, della loro vita sociale. The second is going to be their work life. Il secondo binario è quello della loro vita lavorativa, The work that they love doing. il lavoro che loro amano fare. And the third rail is going to be the learning. E il terzo binario è quello dell'apprendimento. They will be constantly learning non-stop. Continueranno ad apprendere senza sosta. It won't be like they will take a sabbatical from their life, from their work, go to the university, get regraduated, and then join work. No. Non sarà del tipo, ok, mi prendo un sabbatico dalla vita, dal lavoro, vado all'università, mi faccio un altro laurea e torno indietro. No, non sarà così. So instead of they going after education, education will follow them. Invece che loro andare verso l'educazione, sarà l'educazione che li seguirà. There's a prototype being worked upon in the Silicon Valley. C'è un prototipo su cui si sta lavorando nella Silicon Valley. They're still perfecting it, If, say, for example, you want to learn everything about gardening in the Serra, Lo stanno ancora perfezionando, però diciamo per esempio se vuoi imparare a giardinaggio nella serra, you know what? With artificial intelligence, you just pull up a program, you hit one button, con l'intelligenza artificiale prendi il suo programma, schiacci un bottone, go to sleep, wake up in the morning, and you know everything about gardening in the Serra. vai a dormire, ti svegli la mattina e sai già tutto su come fare il giardinaggio nella serra. And how much is that going to cost them to learn how to garden in the Serra? E quanto costerà imparare a fare il giardinaggio nella serra? Zero. Zero. Their life is going to constantly move on one rail, the rail of learning. La loro vita si muoverà continuamente anche sul binario dell'apprendimento, dell'imparare continuo. All the more important that we mustn't kill our child's innate, natural love for learning. La cosa importante è che non dobbiamo uccidere l'innato amore di un bambino per l'apprendimento. Because if they lose the joy of learning, then they'll become obsolete. Perché se loro perdono il piacere, la gioia di imparare, diventano loro stessi obsoleti. Somebody will hit the delete button on them. Qualcuno schiaccerà il bottone cancella su di loro. So the first of the 7 trends that will define the future of education is, working to live to work plus life. Quindi il primo dei 7 trends che definisce il futuro dell'educazione è lavorare per vivere, spostarsi dal paradigma lavorare per vivere al paradigma lavoro per vivere. I received some notifications from the back that now is a good moment to take a little break. Ho avuto delle notifiche da dietro che ho voluto per fare una pausa. Shall we come back in 5 minuti indiani? Abbiamo 5 minuti indiani. Or those of you who want to escape, now is a good moment not to return. E chi vuole scapparsene e andarsene via è un buon momento. And then we'll continue with the next 6. E continueremo con il prossimo 6. Right.
Well, 5 minuti indiani finito. You know, this unpleasant future awaiting us. Durante la pausa, un paio di voi sono venuti da me a esprimere i loro sentimenti, le loro sensazioni riguardo a questo spiacevole futuro che ci aspetta. You know, the VUCA reality or the evolution of technology is unstoppable. L'evoluzione della tecnologia, la realtà VUCA, non possiamo fermarla. But it's very important to know that my response to any external reality is my choice. Ma è molto importante sapere e ricordare che la mia risposta a qualsiasi realtà esterna è una scelta mia. And that also brings me to the next evolutionary, the second evolutionary trend of education. E questo mi porta al secondo trend evoluzionistico dell'educazione. The evolution from educating the objective sciences towards the subjective sciences. L'evoluzione dall'educare le scienze oggettive verso educare le scienze soggettive. And I have a very nice quote here from Don Bosco. Una bellissima citazione da Don Bosco. The aim of education is not merely to make the young perfect in every branch of knowledge, but to form their characters. L'obiettivo dell'educazione non è semplicemente quello di rendere i giovani perfetti in ogni ramo della conoscenza, ma di formare i loro caratteri. There was a time, and this was a time before the advent of the industrial age, where education used to be holistic. C'era un tempo, e questo era un tempo prima dell'era industriale, in cui l'educazione era olistica. The objective and the subjective sciences were part of the
education. Le scienze oggettive e le scienze soggettive erano entrambe parte dell'educazione. The external sciences and the internal sciences were treated in education. Le scienze esterne e le scienze interne erano trattate entrambe nell'educazione. But over the last 120 years, a very major evolution happened. Ma negli ultimi 120 anni una evoluzione molto importante è accaduta. Education moved from subjective sciences and life skills over to objective sciences and livelihood skills. L'educazione si è mossa da scienze soggettive e capacità soggettive a scienze oggettive e capacità per vivere. And now the circle has to return. E ora il circolo deve tornare indietro. The focus on the subjective sciences is now starting to be recognized as fundamentally important. Mettere il fuoco sulle scienze soggettive ora comincia a essere riconosciuto come fondamentale, importante. And you know, being connected to the commission, to the world of education, I'm positively, I'm pleased. If you look at the kind of curriculums that are being advocated by the European Commission or even the Italian Ministry of Education, the MUR, etc., it's beautiful where the evolution is happening. E guardando appunto ciò che il curriculum che la Commissione Europea, ma anche l'Italia cerca, è bello vedere l'evoluzione che sta accadendo da questo punto di vista. And here's a little factoid on Italia. Qui c'è un piccolo fatto sull'Italia. In the 5 years before 2020, Italia experienced a 500% growth of holistic schools. Negli ultimi anni l'Italia ha avuto il 500% di crescita delle scuole olistiche, Or what you like to call alternate schools. quelle che si possono chiamare scuole alternative. Worth thinking, why? What's happening here? Ed è interessante, vale la pena pensare come mai, cosa sta succedendo. The focus is returning to the subjective self. Il fuoco è proprio quello di tornare al sé soggettivo. You know, yesterday or day before yesterday, we were having dinner around the dinner table, and my son, these days, he's totally excited about mathematics. E l'altro giorno eravamo a cena intorno al tavolo con la mia famiglia e mio figlio, che in questi giorni è super eccitato, appassionato di matematica. And he just popped a question to me. Papa, tell me, what is 229 multiplied by 2.909,000? E mi ha chiesto, papà, dimmi, cos'è 2000 moltiplicato per 2.900.000? And you know what? Just sitting there, I said, hey Google, what is 229 multiplied? Se sedendo lì ho chiesto, hey Google, cos'è 2.000 moltiplicato per 30.000? That is the future of objective sciences. Questo è il futuro delle scienze oggettive. If spending time, and I don't want to be provocative here, I'm just simply being a messenger of what is awaiting us. Non voglio essere provocatorio, ma sto semplicemente portando il messaggio di ciò che ci aspetta. If education is about focusing on the objective sciences, then you can kiss children's future goodbye. Se l'educazione si focalizza sulle scienze oggettive, possiamo dire addio al futuro dei nostri figli. Why do I need to know or memorize everything that happened between, say, 1960 and 1990 in Veneto? Perché devo memorizzare, per esempio, quello che è successo tra 1960 e 1990 nel Veneto? You know,
there is artificial intelligence to inform me everything about objective sciences. C'è l'intelligenza artificiale che mi informa riguardo a qualunque cosa di scienze oggettive. But who is teaching me to dance in the storm? Ma chi è che mi insegna a danzare nella tempesta? VUCA world. Il mondo VUCA. Who's teaching me how to find my center and stay in my center? Chi è che mi insegna come trovare il mio centro e stare nel mio centro? Who's teaching me how to say thank you to somebody? Chi mi insegna a dire grazie a qualcuno? Or sorry, O scusa, or I love you. o ti amo. I don't see where that is being taught today. Non vedo luoghi in cui questo viene insegnato oggi. Fundamentally, subjective sciences are the science of the self. Fondamentalmente le scienze soggettive sono le scienze del sé. And if that self-awareness is not cultivated in children, then they will not be able to dance in the storm. E se questa consapevolezza di sé non è coltivata nei bambini, non saranno capaci di danzare nella tempesta. They will always be divided inside between a vacuum that they feel on the one hand and a deep yearning that they feel for deeper meaning and higher purpose on the other hand. Saranno sempre divisi dentro tra un vuoto che sentiranno da un lato e a un desiderio profondo di un significato più profondo, più ampio, di un proposito più alto nella vita. Had some, subtleties. Con la frase aveva un po' di sottigliezza. The yearning for deeper meaning and higher purpose is as present in every human being as our life, our prana is present within us. Il desiderio di un senso più profondo e di un proposito più alto è tanto presente dentro noi quanto la nostra forza vitale, quanto il nostro prana. So who is helping these children get connected with their inner resources? E chi sta aiutando i bambini a connettersi con le proprie risorse interiori? And broadly spoken, when we speak about subjective sciences, we essentially speak about our pursuit of expressing 9 inner archetypes. E quando parliamo, per parlare in maniera ampia, quando parliamo delle scienze soggettive, stiamo parlando della nostra ricerca di esprimere 9 archetipi interiori. Archetypes that consciously or unconsciously we are constantly yearning to live. Archetipi che consciamente o inconsciamente desideriamo continuamente vivere. Archetypes that the saints have expressed, the reason why we call them saints. Archetipi che i santi hanno espresso, le ragioni per quali noi li chiamiamo santi. Here are the 9. Eccoli. Love, Amore, beauty, bellezza, power, inner power, potere interiore, abundance, abbondanza, truth, verità, goodness, benevolenza, justice or fairness, giustizia o equità, wholeness, pienezza and self. e sé. These 9 archetypes is a constant yearning within every child. Questi 9 archetipi sono continuamente desiderati da ogni bambino. Which curriculum addresses this? Quale curriculum si occupa di questi archetipi? Because if that doesn't get addressed, we will always continue to grow up as a shadow of the self. Perché se queste cose non vengono tenute in conto, continueremo a crescere come un'ombra del sé, un'ombra di noi stessi. And we will continue learning things that machines can have. Continueremo a imparare cose che le macchine possono fare. So, the second of the 7 evolutionary trends of education is this movement from focusing on objective sciences to
subject to science. Quindi il secondo trend di evoluzione dell'educazione è spostarsi dal paradigma delle scienze oggettive a quelle soggettive. The third one is an evolution from a localized intelligence development to non-localized intelligence development. Il terzo trend è lo spostarsi, l'evoluzione dallo sviluppo localizzato dell'intelligenza allo sviluppo non localizzato dell'intelligenza. And I have two beautiful quotes on this. Ho due belle citazioni che riguardano questo. One is from an African civil rights activist, Dubois. Uno è da un attivista africano per i diritti civili, Who said, education must not simply teach work, it must teach life. l'istruzione non deve semplicemente insegnare il lavoro, deve insegnare la vita. And another beautiful quote, I like this one very good, that is from logopedista Giulia Ranca. La seconda citazione della logopedista Giulia Ranca. That is, if a child can hold a pencil, write his name, count to 100, recognize all colors and shapes, but doesn't know how to play, bond, manage his emotions, resolve conflicts, none of the other things really matter. Se un bambino è in grado di impugnare una matita, scrivere il proprio nome, contare fino a 100, riconoscere tutti i colori e le forme, ma non sa come giocare, creare legami, gestire le proprie emozioni, risolvere i conflitti, nessuna delle altre cose ha davvero importanza. You know, from the industrial age time, you know, when modern education was designed, the focus was very strongly on the whole left brain thinking. Nell'era industriale, dove l'educazione moderna è stata disegnata, il focus era principalmente sulla parte sinistra del cervello. IQ was a big thing. L'IQ, come si chiama? Intelligence quotient. Il quoziente intellettivo era una cosa molto importante. You know what? The world has moved so much far from that today that I'm surprised with how much education has lagged behind in many, many lands. Il mondo si è mosso così lontano da quello che mi sorprende come l'educazione sia rimasta ancora lì in moltissimi paesi. You know what? Thinking that left brain science is valid science is almost like thinking that, you know, Christopher Columbus was a good man. Pensare che la scienza della parte sinistra del cervello è la buona scienza è come pensare che Cristoforo Colombo era un bravo uomo. Sorry to hurt anybody's sentiments. Follow the facts. Non voglio, scusate se sto ferendo i sentimenti di qualcuno, sto semplicemente seguendo i fatti. You know, a wholesome human being, the understanding of the whole brain experience, that already is much, much advanced than the current education. La comprensione di tutto l'essere umano, di come tutto il cervello funziona, è molto più avanzata del stato attuale dell'educazione. But even that science is obsolete. Anche quella scienza è obsoleta ormai. Today, neuroscientists are actually focusing on whole body intelligence. Oggi i neuroscienziati si stanno focalizzando sull'intelligenza di tutto il corpo. So forget about just the left brain. Lascia stare la parte sinistra del cervello. Forget about the whole brain. Lascia stare il cervello completo. That means like, you know, the left brain, the right brain, the prefrontal cortex. Il cervello sinistro, il cervello destro, la corteccia prefrontale.
the limbic brain science, la scienza del cervello limbico, the right marginal gyrus and pineal gland. non ho capito la ghiandola pineale, I'm just trying to impress you with how much I sta semplicemente cercando di impressionare con quello che conosce. That's not even my theme in neuroscience. Non è neanche il mio campo di scienza. But today, the whole science of intelligence is focused on whole body intelligence. Ma oggi tutta la scienza dell'intelligenza si sta focalizzando sull'intelligenza di tutto il corpo. Which means your heart has got its own intelligence. Che significa che il tuo cuore ha la sua intelligenza, Every organ has got its own specific intelligence. ogni organo ha la sua specifica intelligenza. There's something called cellular memory that governs our habits, our culture. C'è qualcosa che si chiama memoria cellulare che governa le nostre abitudini, le nostre culture. The reason why running and playing and doing things with the body is important. Ed è la ragione per cui correre, giocare, fare cose con il corpo è importante. So, thinking in terms of the future of education, we must think, how do we activate a whole body intelligence? And I contribute to several educational movements in breaking this understanding down into education or curriculum. E quindi pensando al futuro dell'educazione dobbiamo pensare a come attivare questa intelligenza in tutto il corpo. Io ho contribuito come organizzazione per provare ad attivare questi programmi. An evolution that's happening is the world of IQ is gone, it's finished, it's obsolete. L'evoluzione che sta accadendo è che il mondo esatto, è finito, basta, è morto. Infatti non mi ricordo neanche come si dice. We're going to give him a grant. Mi dovete dare un Grammy. Volentieri. Or a pizza? Pizza per me. In 10 years, computers, normal computers, will be far more intelligent in IQ than the humans. In 10 anni i computer normali saranno molto più intelligenti del quoziente intellettivo degli umani. But then, what about the other 4 primordial intelligences? Ma allora cosa possiamo dire delle altre 4 primordiali intelligenze? There is the manifestation intelligence, the intuitive intelligence, the spiritual intelligence, and socio-emotional intelligence. Intelligenza della manifestazione, intelligenza intuitiva, intelligenza spirituale e l'intelligenza socio-emozionale. Indeed, IQ machines. Quoziente intellettivo lo lasciamo davanti. It's the other 4 of these 5 primordial intelligences that will define the future of our children. Sono le altre 4 di queste intelligenze primordiali che definiranno il futuro dei nostri figli. The reason why holistic schools are becoming highly popular. E questa è la ragione per cui scuole olistiche stanno diventando molto popolari. So, worth thinking from the perspective of school curriculum. How do we address, how do we activate all these 5 intelligences? Vale la pena pensarci dal punto di vista delle scuole, del curriculum, come possiamo attivare queste 4-5 intelligenze. One of the books that I've written, I've gone into these 5 intelligences called Impato. There's another book that will be coming up this year that will be focusing on activists wanting to change the world. C'è un libro scritto che si chiama Impatto che si focalizza sulle 5 intelligenze, c'è un libro che uscirà quest'anno che si focalizzerà sull'attivismo, cioè come portare nel mondo queste cose. Where, how do we alter our focus from localized intelligence development to non-localized intelligence development?
come portiamo il nostro focus spostandolo dallo sviluppo dell'intelligenza localizzato a sviluppo non localizzato dell'intelligenza. Lovely. Also taking into consideration time, Sto anche tenendo in considerazione il tempo che abbiamo. I want to quickly jump into the fourth evolutionary trend of education. Voglio saltare rapidamente nel quarto trend di evoluzione dell'educazione, And that is che è moving from localized learning to non-localized learning. spostarsi dall'apprendimento localizzato a un apprendimento non localizzato. And I'll break that down a little bit. E ve lo spacchetterò un po' adesso. But I have a beautiful, a little provocative quote here. Ho una bella citazione un po' provocatoria. And this is from a Spanish philosopher called George Santayana. Ed è il filosofo spagnolo Jorge Santayana. And says, a child educated only in school is an uneducated child. Un bambino educato solo a scuola è un bambino non educato. You know, that might sound a little provocative. Può suonare un po' provocatorio. Indeed, if you really look at this happening all around us today, if you really look at where education is headed, it's spatially, it's becoming completely non-localized. Se guardate dove l'educazione si sta dirigendo, è completamente non localizzato. Yeah. Classroom is not the only domain of education. La classe non è più l'unico luogo dell'educazione. There's a concept called boundaryless schooling that is becoming very, very popular worldwide. C'è un concetto che non so come tradurre in italiano, ma scuola senza confini, che sta diventando molto popolare in tutto il mondo. And that means, yes, classroom, Che significa, certo, c'è anche la classe, yes, internet, sì, internet, yes, our communities. sì, alle nostre comunità. You know, in our communities, we have our grandparents, we have our ortho, Nelle nostre comunità abbiamo i nonni, abbiamo l'orto, we have our restaurants, our banks, you said banks? banks, Abbiamo ristoranti, banche, the railway stations. stazioni di treni. Everything is a treasure of learning. Ogni cosa può essere un tesoro per l'apprendimento. And beyond communities, across cultures, important learning. E attraverso le comunità e attraverso le culture c'è un importantissimo apprendimento possibile. Traveling, for my kids, the greatest education that they've had in their life has been the traveling that they've done. Viaggiare. Per i miei figli, la più grande educazione che hanno avuto è stato il viaggio che hanno fatto. Viaggio. Nature. La natura. Nature can teach us so much. La natura ci può insegnare così tanto. I think, you know, here in this group, there are probably a few people who are like big advocates of Scuola del Bosco. In questo gruppo ci saranno molti che sono importanti difensori dell'idea dell'asilo del bosco, della scuola del bosco. You know, just connecting with nature, the intelligence that gets activated within phenomena. Semplicemente connettendosi con la natura, l'intelligenza che si attiva dentro è fenomenale. You know, very valuable to ask ourselves, how do we non-localize education? Simply because, like I earlier mentioned, in all these intelligences that we need to activate within us, adults or children, needs non-localized classrooms. E quindi è molto importante domandarsi come attiviamo questo apprendimento non localizzato, proprio perché per tutti noi bambini e adulti è così importante attivare queste intelligenze che si nutrono non solo nella classe. And one other aspect of non-localized learning, I can bring a beautiful quote. E su un altro aspetto dell'apprendimento non localizzato posso portare una citazione molto bella. This is from Gandhi, who said,
The life you live is the lesson you teach. È da Gandhi che dice la vita che vivi è la lezione che insegni. What does that mean? Cosa significa? Particularly for, I'll come to that, but I want to activate the technology. Cioè, attivo la tecnologia intanto. You know, education has to be three-pronged. Three axes. L'educazione deve avere tre accessi. Children are just one axis. But if that education is not adopted by parents and teachers, then you can kiss the education goodbye. I bambini sono una via, un accesso, ma se gli adulti e gli educatori non prendono anche loro questa educazione, siamo cavoli dell'educazione. Because children learn from how we show up. Perché i bambini imparano da come noi ci mostriamo, noi viviamo. And who see us, the parents and the teachers. E questo noi siamo i genitori, gli adulti e gli insegnanti. And I have a beautiful little video that I'll pull up in a minute. Ho un bel video piccolo che mi farò vedere un minuto. But if a child goes to school and learns how to listen and not how to suspend judgment, etc. Immaginiamo un bambino che va a scuola e impara ad ascoltare, impara a sospendere il giudizio, eccetera. But we as parents, we are full of judgment and prejudices, and we communicate with violence. Ma se noi come genitori siamo pieni di giudizio, di pregiudizi e comunichiamo con violenza, have the incapability to listen, e abbiamo l'incapacità di ascoltare, and always stuck in our negativism or scarcity, siamo sempre bloccati nel nostro negativismo, nel nostro senso di scarsità. guarantee our children are going to become that. È garantito che i nostri figli diventeranno come noi. It's a function of the mirror neurons, if you want to call it that. Se vogliamo, una funzione dei neuroni specchio. The life we live is the lesson we teach to children. La vita che viviamo è la lezione che insegniamo. And E get out your Coke and your popcorn. Coca-Cola e popcorn fuori adesso. Prosecco sempre children see, children do.
I bambini vedono, i bambini fanno. And this relates to all of us as adults, whether we are parents or teachers. E questo ha a che fare con tutti noi come adulti, sia che siamo genitori, sia che siamo insegnanti. And there's a larger important thing to focus on. C'è una cosa più grande, più importante su cui focalizzarsi. And that for me is the fifth evolutionary trend of education. Questo è il quinto trend di evoluzione dell'educazione. Moving from systemic conditioning to systemic unconditioning. Muoversi da un condizionamento sistemico a un decondizionamento sistemico. What is a system? Cos'è un sistema? Our family is a system. La nostra famiglia è un sistema. Our school is a system. La scuola è un sistema. And a school that for the last 50 years have been conditioned in a certain culture. As long as it continues that way, you cannot imagine a different type of children coming out of that school. In una scuola che è stata condizionata per 15 anni o 50 anni nella stessa maniera, e se continua in quella maniera non puoi immaginare che escano diversi da una scuola. This goes beyond all the educational artifacts, like the knowledge and the lessons that children learn. Forget all of that. Ed è sottile, non ha a che fare con gli artefatti quindi la conoscenza, le lezioni, non ha a che fare con quello. This is about consciousness. Questo ha a che fare con la coscienza. The values of a system is what are the values that the children learn. I valori di un sistema sono ciò che un bambino di quel sistema impara. So, the values of the system are the values that the children learn. I valori di un sistema sono i valori che un bambino impara. And I have a beautiful quote here. Una bellissima citazione qua. And this is from a 19th century American historian called Henry Adams. Dallo storico accademico americano del XIX secolo, Henry Adams. It says, a teacher affects eternity. He can never tell where his influence stops. Un insegnante ha effetti sull'eternità. Non può mai sapere dove si ferma la sua influenza. And I'm sure that by he, Adams meant he and she and all genders. Quando lui diceva un insegnante, vedeva lui, lei, quasi tutti i generi. And this whole understanding about culture of a system is very, very less understood by school administrators. E questa comprensione delle culture di un sistema è molto, molto poco compreso dagli amministratori di scuola. They would overlook the consciousness of the school and simply focus on all the other artifacts. Di solito passano sopra alla coscienza, la cultura della scuola e si concentreranno su altri aspetti. They focus on, let's put up new projectors and give every kid a laptop, a tablet. Per esempio si concentreranno, mettiamo un nuovo proiettore e diamo ad ogni bambino un tablet. Let's set up robotic labs. Avremo dei laboratori di robotica. But these are people who don't even have the ability to listen with empathy. Magari sono persone che non hanno neanche l'abilità di ascoltare con empatia. Or keep their promises. O di mantenere le promesse che hanno fatto. Or be morally robust. O essere moralmente robusti. This is all manifestations of consciousness of a system. Tutte queste cose sono manifestazioni della coscienza del sistema. And in all of that, the one link, and I want to be very compassionate saying this, without judgment saying this, the one link that is most fundamental, the one link that expresses the consciousness of the system. E non voglio essere giudicante, voglio essere onesto su questo. Il legame che esprime la coscienza del sistema, o il legame è... Here's a little quote. Here's a little quote from
Don Bosco. Ecco una piccola citazione da Don Bosco. The most important thing for a good school is a good teacher. La cosa più importante per una buona scuola è un buon insegnante. It's not me saying, Non lo dico io, but I do agree with that. ma sono d'accordo con questo. Because they are the interface to children. Perché loro sono l'interfaccia con i bambini. So, they have a very difficult job because, for hours and hours, they have to show up as the example they want the children to follow. Ma hanno un lavoro difficilissimo perché per ore e ore devono mostrarsi, esserci come l'esempio che vogliono che i loro bambini, che i bambini seguano. And I'm very fortunate to know many, many teachers who actually focus so deeply within themselves that they know how they show up, the life they live is the lesson they teach. Sono fortunato di conoscere molti insegnanti che lavorano talmente su se stessi che sanno come esserci, come mostrarsi, sanno che la vita che loro vivono è la lezione che insegnano. I consider Adya, my son, to be very fortunate. Considero mio figlio Adia molto fortunato. He is fortunate these days to be learning from Pamela, Maestra Pamela. Ha la fortuna in questi giorni di imparare da Maestra Pamela. A wonderful, wonderful lady. Una meravigliosa signora. And she's here in the audience. È qua con noi. Teacher is the primary interface of the consciousness of a school towards the children. L'insegnante è la principale interfaccia della coscienza di una scuola per il bambino. And if that teacher refuses to look inwards, then the children will grow up with constricted consciousness. E se quell'insegnante si rifiuta di guardarsi dentro, il bambino crescerà con una coscienza ristretta. Very recently, I think it was towards the end of last year, I remember Camilla telling me that there's an announcement out from the Italian government and there are some funds available for schools. Ricordo che tempo fa Camilla, mia moglie, mi ha detto c'è un annuncio dal governo italiano di fondi per le scuole. And I kind of I lit up. I was like, hey, I have a great idea of how to spend that budget. Mi sono acceso un'ottima idea su come spendere quei soldi. Spend it on the teachers. Spendiamoli sugli insegnanti. Let them have an opportunity to look in the mirror. Diamogli l'opportunità di guardarsi allo specchio. But then Camilla tells me, sorry, this budget is only used. The government has given this budget only for material modifications. Allora Camilla mi ha detto, aspetta, no, questo budget funziona solo per modificazioni materiali. So likely another robotics lab there. Quindi probabilmente un altro laboratorio di robotica. The power of our expansion of consciousness defines everything about the child's expansion of consciousness. Il potere della nostra propria espansione di coscienza definisce il tutto di quale sarà l'espansione di coscienza del bambino. And you know what? Changing the consciousness level of an existing system, existing school, is very, very difficult. E cambiare il livello di coscienza di una scuola già esistente è molto, molto difficile. And this is not blaming a school. There is a truth about any system. Non è per dare una colpa alla scuola, è una verità di ogni sistema. If you look at the arc of the evolution of human civilization, what do you notice? Se guardi all'arco dell'evoluzione della civiltà umana, che cosa notiamo? We have a certain sort of establishment, a certain form of governance. Abbiamo certe forme di cose stabilite, certe forme di governo, A certain school culture, una certa cultura della scuola, and then
one day, somewhere on the fringes of the establishment, another little mushroom will sprout. Un giorno ai bordi di questa cosa stabilita, un piccolo fungo cresce. After a while, that grows, and that becomes the new norm. E dopo un po' questo fungo cresce e diventa la nuova norma. Until one day, the old system will, fall to death in the shadow, the shade of the new. Fino a che gradualmente il vecchio sistema muore nell'ombra del nuovo sistema. So, when you look in terms of evolution of consciousness of a school, I don't have much good news. Per cui se guardiamo all'evoluzione della coscienza della scuola, non ho grandi notizie. Maybe I'm not a very good facilitator, Magari non sono un bravo facilitatore, but it's a very difficult thing to change the consciousness of an existing system. ho sperimentato che è una cosa molto difficile cambiare la coscienza di un sistema. But it's not impossible. È difficile, ma non impossibile. If the true intent is there among all the teachers, among all the parents, the administrator, then collectively they can co-create a new value system. Se il vero intento c'è negli insegnanti, i genitori, negli amministratori, allora collettivamente si può creare un nuovo sistema. And unless that is done, then all these objective sciences and other artifacts being taught will not be to good use. E se questo non avviene, tutti gli oggetti, gli artefatti, le altre cose saranno utili, gli artefatti, le cose materiali. Because, Perché, like with technology or a knife, come per la tecnologia o per un coltello, you can't blame technology as evil. You can't blame a knife as evil. non puoi dare la colpa alla tecnologia per essere il male o un coltello perché è cattivo. A knife being a good thing or a bad thing depends on who is using the knife. Il fatto che un coltello sia una cosa buona o una cosa cattiva dipende da chi sta usando il coltello. So you can educate a person in commerce and smartly do business. Si può educare una persona in commercio e nel business smart, He will turn out to become a cheating, stealing business person. o comunque diventare una persona che ruba e che imbroglia, cioè una persona di business che ruba e imbroglia. If the consciousness that is expanded within that child is a constricted consciousness. Se la coscienza che si è sviluppata in quel bambino è una coscienza estrema. Alternately, if the consciousness of the system is an expanded consciousness, then that child will become a force of good for humanity. E diversamente, se la coscienza del sistema in cui questo bambino si sviluppa è espansa, questo bambino diventerà una forza del bene dell'umanità. And that brings me to the sixth evolutionary trend of education. Questo mi porta al sesto trend di evoluzione dell'educazione, An evolution from conformity to morality. l'evoluzione dalla conformità alla moralità. And I have here a beautiful, one or two beautiful quotes. Qui uno o due citazioni belle. One is actually from Pope Francis. Una è da Papa Francesco. We need to provide an education which encourages the development of mature moral values. Dobbiamo fornire un'istruzione che incoraggia lo sviluppo di valori morali. You might be wondering, why is morality the opposite of conformity? Magari vi chiederete perché moralità è l'opposto di conformità. Conformity is doing what everyone else is doing, regardless of what is right. Conformità è fare quello che tutti gli altri fanno senza domandarsi se è giusto.
Morality, though, is doing what is right, regardless of what everyone else is doing. Moralità è fare ciò che è giusto, non occupandosi di quello che fanno gli altri. You see the paradox. Vedete il paradosso? This one, it's a very, very important reminder, because when we get into a VUCA world, you know, people are going to become very, very, very survival oriented. Questo è molto importante perché quando entriamo nel VUCA, nel mondo VUCA, le persone diventeranno molto orientate alla sopravvivenza. Their consciousness is going to be very self-preservation focused. La loro coscienza tenderà a diventare molto focalizzata sulla preservazione di sé. We become selfish. Diventiamo egoisti. But also, we have the opportunity, you know, when technology moves at the speed of light, we have the opportunity to expand our consciousness. Ma abbiamo anche, quando la tecnologia si muove alla velocità della luce, abbiamo l'opportunità di espandere la nostra coscienza. And be generous, benevolent, selfless. E essere generosi, benevolenti, disinteressati. You got to remember, conformism or conformity was a focus of the industrial era. Ricordiamoci che il conformismo, la conformità era un focus dell'era industriale. Because, you know, remember, in that era, children were trained to function, you know, in consistent ways in factories. Perché i bambini erano proprio educati per funzionare in una maniera precisa e consistente nelle fabbriche. Conformism was important. Conformismo era importante. In the VUCA reality, morality is much more. Nella realtà VUCA la moralità è molto più importante. Because, you know, when life becomes completely unsettled, a lot of people tend to become very egoic. Perché quando la vita comincia a diventare più instabile, molte persone tendono a diventare egoiche. It's very easy to be generous and selfless when there's peace, when there's calm. Molto facile essere generosi in maniera disinteressata quando c'è pace, quando c'è calma, When there is material abundance, quando c'è abbondanza materiale. when everything becomes a store, it becomes selfish. Most people, not you guys, but the Quando tutto diventa una tempesta, tutto diventa più difficile e si tende ad essere più egocentrici. Non voi, non noi, ma il nostro vicino. We had an amusing experience recently. Abbiamo avuto un'esperienza divertente recentemente. You know, an online store where we wanted to buy, you know, something for our heating system. Now Un negozio online in cui volevamo comprare qualcosa per il nostro sistema di riscaldamento. we asked, like, hey, you know what? When we buy the system, you know, can we pay in white through the bank so that we can also get the government incentives? Abbiamo chiesto se quando li paghiamo possiamo pagare in chiaro attraverso la banca così possiamo avere gli incentivi del governo. You know what they said? E cosa hanno detto loro? We can't do that, but the product that you buy, you just simply lie that it is a white good. Non possiamo farlo, ma il prodotto che avete comprato semplicemente mentite che sia un elettrodomestico. And then you can get the government discount. Così potete avere lo sconto del governo. Just openly, bluntly saying, you know what, just cheat. Mi ha chiesto esplicitamente, prendete per il sedere del governo, imbrogliamo. Kind of, you know, makes us take a step back and wonder, oh, you know what, is that how business is done these days? In questo ci ha fatto fare un passo indietro e ci siamo andati, ma è così che si fa lavoro oggi, che si lavora oggi. Morality as a focus, the renaissance of morality as a focus is just coming back with the VUCA reality. Il rinascimento della moralità come punto di attenzione importante sta tornando con la realtà. You know, in the interest of time, you know, I have a beautiful slide here, but I
I'll skip that. And I'll go to the last. Posso chiederti perché hai scelto la parola moralità e non etica, dato che la moralità cambia a livello geografico? Why would you choose the word morality, not ethics, saying that morality changes geographically? No, not big question. Bella domanda. Yeah, it's Ah sì. Ah, sì. you know, it's important not to get, tied up in words. È importante non legarsi troppo alle parole. Fermarsi alle parole. Understanding the overall thing would be enough. Già avere una comprensione di quello che sto dicendo, però Different cultures feel more comfortable with different words. culture differenti si sentono più a loro agio con differenti parole. If you go to America these days, everyone is big on higher values. Se vai in America in questi giorni tutti parlano molto di higher values, valori alti, Meaning the same. che però significa la stessa cosa. Banca etica, Banca etica, morality. I know morality has got some religious connotations in some cultures. so che la parola moralità ha come connotazioni religiose in alcune culture. I know in Italian, very often use the word, is it coherence or coherence? Coherence. Yeah. So the idea should be clear that it is our inner integrity to the divine that is there within, the higher self that is there within. Having integrity towards that self is moral. In Italia si usa anche la parola coerenza, però l'importante è che capiamo che ha a che fare con l'integrità, con il divino che abbiamo dentro. L'integrità con se stessi, questa è la moralità. We all have the capacity to be aligned to that higher self, to that divine self. Abbiamo tutti la capacità di essere allineati con questo sé più elevato, con questo divino sé. And whatever word feels comfortable for you, please take it. E qualunque sia la parola che sentite giusta per voi per esprimere questo concetto, usate. Grazie. Va bene? Grazie. The last one, moving from comfort to resilience. L'ultimo dei 7 che è muoversi dal comfort alla resilienza. You might wonder, hey, how is resilience opposite to comfort? Magari vi potete chiedere perché resilienza è opposta al comfort. I'll break it down, but before that, a beautiful little quote. Ve lo spacchetterò, ma prima vi faccio una citazione. This is from J. Krishnamurti, the Indian philosopher. Questo da Krishnamurti. Tradition becomes our security, and when the mind is secure, it is in decay. La tradizione diventa la nostra sicurezza e quando la mente è sicura è in decadimento. And this has been my greatest struggle with many, alternate schools or holistic schools. E questa è stata una delle più grandi battaglie o fatiche che ho avuto con molte scuole olistiche o alternative cosiddette. Many holistic schools that I've met or visited or had experience of, they put a huge premium on the comfort of the child. Molte delle scuole olistiche o alternative mettono un'attenzione e un peso molto importante sul comfort del bambino. They focus on, okay, this is her talent, so we will give her space to express that talent. Si focalizzano su, ecco, quello è il suo talento, quindi le daremo spazio per sviluppare il suo talento. Or he is passionate about, jumping and dancing and doing things with the hands. Oppure lui ha la passione di saltare, danzare e fare cose con le mani. And we as teachers, we must hold space for him to do that thing that he loves the most. E noi come insegnanti dobbiamo custodire lo spazio per permettergli di fare ciò che lui o lei ama maggiormente. Yeah. Well, he doesn't like homework. You know what? Don't do the homework.
Non gli piacciono i compiti a casa? Se ricorda bene, non fare i compiti a casa. Remember, please, I'm not a fan of homework, Ricordate che io non sono un fan dei compiti a casa. especially when our children have to kind of every day 2 hours of homework, etc. Not my thing. Specialmente quando i bambini ogni giorno devono portarsi 2 ore a casa di compiti, non è tanto la cosa. And that too, homework, practicing things that machines can do much better than humans. E quello anche perché spesso i compiti a casa sono fare pratica su cose che le macchine possono fare meglio degli umani. But what is resilience? Ma che cos'è resilienza? Resilience is our capacity to constantly reinvent ourselves, moment to moment. Okay. Resilienza è la nostra capacità di inventarci costantemente di nuovo momento dopo momento. And bounce back. E ritornare a sentire. That means if I'm resilient, I don't rely on old habits to navigate life. Che significa, se io sono resiliente, non mi appoggio su abitudini vecchie per navigare attraverso la vita. Because anyway, in the VUCA world, old rules don't apply. Perché tutto, le vecchie regole nel mondo VUCA non funzionano. You know, if you think that the approaches, the methodologies that worked for our parents or our teachers is going to work for us or work for the new generation. Yeah. Se pensate che le metodologie che hanno funzionato per i nostri genitori e i nostri nonni funzioneranno per noi e per i nostri figli, no. Because in a VUCA world, every situation that children face will have a novelty. Perché nel mondo VUCA ogni situazione che i bambini fronteggeranno avrà qualcosa di nuovo, sempre. And when uncertainty hits, you know, our primitive instinct is to freeze or fight. E quando l'incertezza ci colpisce, il nostro istinto primitivo è di congelarsi oppure combattere. Or flight. O scappare. Scappare, congelarsi, combattere. That is our primitive instinct. That is how the amygdala in the brain functions. Questo è come funziona l'amigdala nel cervello, l'istinto primitivo. The instinctive self. Il sé istintivo. But when the storm hits, if children develop the ability to just breathe, Quando colpisce la tempesta, se i bambini sviluppano la capacità di semplicemente respirare and become present to that moment, they can tap into their inner resourcefulness. e diventare presenti in quel momento, possono prendere dalla loro interna dalle risorse interne, Yeah. dalla loro capacità di generare risorse interne. And that is being here and now. E questo avviene qui e adesso. And children are born that way. Remember, children are born with pure awareness. They are fully in the here and now. E i bambini nascono con quella consapevolezza pura, sono pienamente sempre nel qui e ora. That makes them resilient. Questo li rende resilienti. But as we try to condition them in our ways, they lose that resilience. E quando proviamo a condizionarli nelle nostre maniere, nelle nostre abitudini, perdono quella resilienza. And one great way of cultivating resilience is taking children outside their comfort zone. E una bella maniera di coltivare quella resilienza è portare i bambini fuori dalla loro zona di comfort. Remember, like you're Italian, or let's say you're from Veneto, and you have your Veneto culture. If you continue in that Veneto culture, you're not aware, you're an autopilot. Per esempio, voi siete italiani, anzi diciamo siamo veneto. E se voi continuate nella vostra cultura veneta, state dentro, non siete consapevoli, andate avanti con l'autopilota, l'automatico. Because Veneto is your comfort zone. Perché il Veneto è la vostra zona comoda, di comfort. If you go to the other side of the planet, Sicilia,
Se andate dall'altro lato del pianeta, la Sicilia, You are in the presence of a completely different reality. siete in presenza di una realtà completamente differente. You're outside your comfort zone. Siete fuori dalla vostra zona di comfort. You suddenly become aware of the self. E immediatamente diventate consapevoli del sé. You become a lot more mindful of your reactions. Siete molto più attenti alle vostre reazioni. You navigate uncertainty. Navigate l'incertezza. So, stepping outside the comfort is a good practice to build resilience. Quindi fare un passo fuori dal comfort è una pratica molto buona per costruire resilienza. And our children absolutely need resilience to navigate the VUCA. I figli hanno assolutamente bisogno di resilienza per navigare il mondo VUCA. Lovely. You know, I kind of like very briefly touched upon 7 evolutionary trends for the future of education. Ho toccato brevemente, rapidamente 7 trend di evoluzione del futuro dell'educazione. And you know, I want to be respectful for the long day you had. Voglio avere rispetto della lunga giornata che avete avuto. I will be around here until we close up, clean up this place, etc. And if any of you want a signature on any of the copies of the books that's there, I'll be around. Starò qui fino a che chiudiamo e andiamo al posto, perché se qualcuno di voi vuole una firma su una copia dei libri che avete preso, io sono qua. If any of those books you feel can help you in your own evolutionary process, help yourself. Se pensate che qualcuno di questi libri vi possa aiutare nel vostro processo evolutivo, prendeteli. Or if somebody very close to you, somebody you know, who can benefit from any of that stuff, help yourself. Se c'è qualcuno vicino a voi che pensate che possa avere benefici da questi libri, I'll hang around to autograph if you want. sono qui per farvi autografi. To close, Per chiudere, I want to check. I mean, I have a quote here. una citazione, This is also from Krishnamurti. anche questa è da Krishnamurti. The purpose of education is to bring about freedom, love, the flowering of goodness, and the complete transformation of society. Lo scopo dell'educazione è quello di provocare libertà, amore, la fioritura della bontà e la completa trasformazione della società. Can you repeat that once again? Lo scopo dell'educazione è quello di provocare libertà, amore, fioritura della bontà e la completa trasformazione della società. You know, every day in our lives as adults, you know, we are constantly trying to do the right thing and to do things right. Nella nostra vita continuamente cerchiamo di fare la cosa giusta e di fare le cose bene. And I look at all the parents that I know around me. You know, they do great sacrifices to do things right. E so che tutti i genitori attorno a me fanno enormi sacrifici per fare bene le cose. They let go of their own pleasures, their luxuries, etc., to provide the best for their children. Lasciano andare il lusso per se stessi o le proprie cose per provvedere il meglio per i propri figli. Their own pleasures are sacrificed to give children a better life. E sacrificano i propri piaceri per dare ai figli una vita migliore. That is doing things right. Questo è fare le cose bene. You know, I look at my children's nonni. Se guardo i nonni dei miei figli, They care very, very deeply for my 2 kids. hanno un grande amore per i miei 2 bambini. So every time they meet, their nonni, you know, buys them some strange transformer or some other thing. E ogni volta che li incontrano comprano qualche strano transformer, qualche oggetto. You know, those kind of kitschy things that you get in the giornalaio.
queste cose che ci trovate dal giornalato. And you know what my kids do? They pick it up, it's a transformer, boom, and it transformed into 10 pieces. Chi lo fanno? Prendono, trasformano, boom, sparano per terra e si spaccano i pezzi. And you know, what is the not important, not a problem. Non è un problema. You know, it's a problem. Invece è un problema. Because, you know, every time, you know, you buy these goods that come from China and that has got such bad impact on nature, and you're buying all these materials simply to keep the children happy, to please them. Invece è un problema perché ogni volta che compriamo queste cose che magari arrivano dalla Cina, che hanno fatto solamente grossissimo, e lo facciamo per dare un piccolo piacere ai bambini. Remember, every material that we consume today, just about every material we consume today, has an environmental impact. Ricordiamoci che ogni materiale che consumiamo oggi ha un impatto su. But, you know, the transformer, just doing the right thing. Now, doing things right. Ma comprare un trasformo per un bambino è fare le cose fatte bene, fare una cosa buona, To keep them happy. per farli felici. But then, by the time they grow up to become an adult, there's no environment for them. There's no nature for them. Però se andiamo avanti così, quando diventano grandi non c'è più ambiente, non c'è più la natura per loro. And making that choice is actually doing the right thing. E fare quella scelta è fare la cosa giusta. The bottom line is, I don't buy my kids these transformers from the journal line. Il punto finale è che io non compro i Transformer dal giornale. And for me, just to close, you know, doing the right thing is what Krishnamurti said. E per me fare la cosa giusta è quello che ha detto Krishnamurti. The purpose of education is to bring about freedom, love, the flowering of goodness, the complete transformation of society. Lo scopo dell'educazione è quello di provocare libertà, amore, fioritura della bontà e la completa trasformazione della società. Grazie. Grazie. You know, before we say goodbye, once again, want to thank Don Paolo and his team. Want to thank the organizing team. Prima di ci voglio ancora ringraziare Don Paolo, il team che ha organizzato. Want to thank beginning of this conference, I said his job is All'inizio della conferenza ho detto che il suo lavoro era difficile. simply because, you know, I could actually approach this topic in my sleep, because this is what I've been, this is what I would call work. Perché io potrei parlare di questo argomento mentre dormo, perché per me è il mio lavoro, studiare, This is how I support humanity. come io supporto l'umanità. But this fellow, he doesn't know what is the next word that's coming out of my mouth. Ma questo tizio non ha idea di quale sarà la prossima parola che ci darà. And lastly, I want to thank you. E voglio ringraziare voi per l'ultimo. Every time I kind of confront you, I'm actually confronting myself. Ogni volta che io mi confronto con voi, sto confrontando con me stesso. I speak to understand what I think.
parlo, faccio queste conferenze per capire cosa penso. Every time I think the right thing, I grow up. E ogni volta che penso la cosa giusta, mi cresco un po'. So, for you,